நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஸ்போர்ட்ஸ் டேரி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் ஸ்போர்ட்ஸ் டேரி நிகழ்ச்சியில் வந்து பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்களும் சந்திச்சுட்டு வரோம். நேஷனல் லெவலில் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அச்சீவ் பண்ண பிளேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். நிறைய வரவேற்பு வந்துட்டு இருக்கு. நேயர்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பிடிச்சிருக்குன்னு கடிதங்கள்லாம் எழுதி அனுப்புறாங்க. நம்ம இந்த வாரமும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் தான் சந்திக்க போறோம். இவர் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட்டை சார்ந்தவர். இவரை பத்தி சொல்லணும்னா 1993 2007 வரைக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்காரு. ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு விளையாடி இருக்காரு. இவர் வந்து ஒரு போலர். ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். அவங்க டீம்ல வந்து நிறைய ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஆனா இவர் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மீடியம் போலர். அவரோட லைன் அண்ட் லென்த் அக்யூரேசிக்கு இவர் பேர் போனவர். மிட் 90s அண்ட் அர்லியஸ்ட் 2000ல வந்து ஒரு கலக்குனவர். நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. ஒன் டேல வந்து பாத்தீங்கன்னா 250 மேட்ச் விளையாடி 381 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 124 டெஸ்ட்ல வந்து 563 விக்கெட். அது மட்டும் இல்லாம T20 விளையாடுறாரு. ஓவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா T20 ஒன் டே டெஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 940க்கு மேல விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இவர் யாருன்னு தெரியுமா? none other than கிளென் மெக்ராத். இவர் வந்து ஒரு காலத்துல நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர், பிரையன் லாரா, அதே மாதிரி பெரிய பேட்ஸ்மேனுக்குலாம் வந்து நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்து ஒரு கலக்குன்னு கலக்கி 3 வேர்ல்ட் கப் ஆஸ்திரேலியா விளையாடும் போது, அதாவது 1999, 2003, 2007 இந்த 3 வேர்ல்ட் கப் டீம்லயும் இவர் இருந்திருக்காரு. இவர் கேரியர் 93ல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, 2007ல முடிச்சாரு. 2007 வேர்ல்ட் கப் அவரோட ஒன் டே கேரியரை முடிச்சுக்கிட்டார். அதே மாதிரி 2007ல வந்து டெஸ்ட் சீரீஸும் முடிச்சுக்கிட்டார். 2007 அவரோட கேரியரை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ 2013ல வந்து பாத்தீங்கன்னா MRF பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்தியாவில் வந்து சென்னையில் வந்து 1987ல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1987ல ஃபார்மர் ஆஸ்திரேலியன் லெஜெண்ட் பேசர் டென்னிஸ் லில்லி வந்து டைரக்டரா இருந்தாரு. அவரோட எக்ஸிட்டுக்கு அப்புறம் 2013ல நம்ம கிளென் மெக்ராத் தான் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து டைரக்டரா இருக்காரு. இவர் வந்து இவரோட ரோல் இங்க என்னன்னா, இங்க வர போலர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய அவரோட இன்புட்ஸ் இன்சைட்ஸ் கொடுத்து நிறைய போலர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி இந்தியாவுக்கு பிளஸ் வேற கண்ட்ரிக்கும் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ வேர்ல்டுலயே இந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ட்ரைனிங்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து அவரோட சர்வீஸ் வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய லெஜெண்ட் வந்து எவ்வளவு சாதிச்சாலும் அவருக்கு பிடிச்ச கேமான கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு வந்து இங்க சென்னையில வந்து வருஷத்துல ஒரு 3-4 வாட்டி இங்க வந்து அவர் இங்க தங்கி இங்க இருக்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு வந்து அவரோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நல்லா டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இவங்க ட்ரெயின் ஆகி போயிடுறவங்க தான் வந்து ஒன் டேஸ்லயும் T20லயும் டெஸ்ட்லயும் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு நிறைய பேர் ஷைன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இந்த அகாடமி பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் கண்ட்ரி கிரிக்கெட் அசோசியேஷன்ஸோட MOU சைன் பண்ணி அந்த நாட்டுல இருந்து கூட வந்து இங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி ட்ரெயின் ஆகி டெவலப் ஆயிருக்காங்க. அதுக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா பாகிஸ்தான்ல ஷோயப் அக்தர், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால இருந்து பிரெட்லி, ஸ்ரீலங்கால இருந்து ஷமிந்தா வாஸ், நம்ம இந்தியால இருந்து ஜவஹர் ஸ்ரீநாத், வெங்கடேஷ் பிரசாத், ஜாகிர் கான். ஸோ அந்த மாதிரி பல்வேறு நாட்டுல இருந்து போலர்ஸ் வந்து இங்க ரெடி ஆகி போயிருக்காங்க. ஸோ திஸ் அகாடமி இஸ் ஃபார் பேஸ் போலர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த அகாடமியில வந்து கிளென் மெக்ராத் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம அவரை தான் சந்திக்க போறோம். வாங்க சந்திக்கலாம். G'day, how you going? Yeah. First thing, I just want to ask you, like, how is your experiences after taking the role from Mr. Dennis Lilly in MRF Pace Foundation in 2013? Yeah, no, I've really enjoyed it. So it's been 6 years now since I took over from Dennis, and growing up, Dennis was my hero. You know, so to be firstly asked if I would take over from him was a huge honour. Coaching was not something I ever wanted to really do. My first thought is no. I don't really want to do it, but no, I'll come over and have a look and just see how it's all run out over here, just the way they go about it, the facilities and the coaches. And I come out here and spent a week, 2 weeks with Dennis while he was on his final camp, and met, especially the head coach in Senthil and everyone else. And I really liked the way they went about it. So that convinced me to become part of the MRF setup here, MRF Pace Foundation. And I've learnt a lot. And hopefully I've passed on a lot to the young bowlers here. It's been an amazing 6 years. I've learnt a lot about the technical side of fast bowling. I wish I knew when I played. When I played, I could have fixed my action. And I've seen a lot of young guys come through and develop into really good quality young bowlers, go on, represent their states. And now with IPL as well, representing teams in the IPL. So it's been an amazing experience.
So since 2013, you are the director of the Space Foundation. So tell us about this member of Space Foundation, the coaching staff and support staff, facilities and expertise level in this foundation. Yeah, so I first came here about 25, 26 years ago, 1992, and I was at the Cricket Academy in Australia. So to come back here now, there's been a few changes, but I think being a fast bowler, the basics to being a fast bowler is similar to what it is back there. And you've got to be strong. You've got to have a great attitude. You've got to be prepared to put yourself through pain, train harder than anyone else. And so the facilities here are brilliant. An amazing pool, which I spent a bit of time in when I was here. The gym, which is very important to a fast bowler. There's not a lot of fancy weights in there. It's not about what I call beach muscles, you know, building up the arms and the chest so you look good on the beach. It's about being strong through your core, your glutes and your legs. So fast bowlers have to be strong through this area. So that's what we try to develop here. We've got 4 turf nets behind us, which I think are brilliant. The groundsmen prepare them really well. Video analysis centre just over here, and the coaching staff. I mentioned Senthil, who I think is probably one of the best fast bowling coaches, technical fast bowling coaches I've come across. So he worked with Dennis for about 23 years, and you can see that he picked up a lot. So I've got a lot of respect for Senthil and the other coaches, the trainers, everyone else. It's a first-class facility here, and that was another thing that got me across the line too. For a fast bowler to have a successful long career, which one is very important? Is that skill or attitude or determination? I think it's a bit of everything. You know, you firstly have to have the skill to be able to bowl. Then you've got to have the attitude. Attitude is what takes you from a good bowler to a great bowler. You know, it's all up here. You've got to be determined. You've got to be focused. Have self-belief. Be prepared to work harder than anyone else. And on top of it, you need to be fit and stronger than anyone else as well in the team. So that's a combination. So fitness and strength, skill, attitude make the perfect bowler. And you also mentioned during 1991-92 you came here as a trainee in this foundation, and during 93-94 you made a test debut against New Zealand and you got a first wicket of Mr. Great Batch, Great Batch from New Zealand. So how was your feeling when you made your debut? Yeah, no, it was absolutely incredible, and you know, I spent 2 years at the Cricket Academy in Australia, and that taught me what it meant to be a professional cricketer. I then made my debut for New South Wales January '93, and after about 6-7 games for New South Wales, I made my test debut later in that year, November '93, and yeah, I was just loving it, loving first-class cricket. And before I knew it, I was playing Test cricket, so I didn't really have time to get nervous, and then went into that first game, and you know, I got a wicket, probably my 3rd or 4th over. You mentioned Mark Greatbatch, and just went across him, he nicked it, caught behind by Ian Healy, and to get that wicket, you know, I thought they can't take that away from me. A very special moment, and yeah, I loved every minute of it. Okay. For a player playing for the country and winning the World Cup is always special. And you are the part of 1999, 2003 and 2007 World Cup. Yeah. So how was that journey, being a part of the successful team in the World Cup prime? Yeah, no, I really enjoyed that, and yeah, you enjoy doing well as an individual, but being involved in team sport and playing in an era of Australian cricket that was so strong was more important. That was what if I miss anything from the game, that's what it is. And I played in 4 World Cups. The first one, 1996, against Sri Lanka, they beat us in the final. That was pretty tough, and I think that spurred us on to the next 3. And but yeah, no, it's an amazing feeling to go out there, represent your country, firstly playing at home, but then playing in a World Cup, and to go and win 3 in a row, to finish my career in the West Indies, you know, going through undefeated, was a very special moment too. You were one of the dominating bowler in the mid-90s as well as in the earliest 21st century, and your line and length accuracy is very perfect. So tell us about your experiences against the battle between you and Sachin Tendulkar and you and Brian Lara. Yeah, now I guess my strength was I could bowl the ball pretty much where I wanted it. Sort of build up pressure, good accuracy, get a good bounce, bit of seam movement, occasionally a little bit of swing.
if I could bowl 100 mile an hour, 160 kilometres an hour, I would have been bowling that fast. But I couldn't bowl that quick, so I just knew my own game very well, concentrated on building pressure on the batsman, not giving him any easy runs, and I had the self-belief that I was good enough, and I wanted to challenge myself by bowling to the guys who are classed the best in the world. You mentioned too in Brian Lara, Sachin Tendulkar, you can throw in guys like Rahul Dravid, VVS, Saurav, Viru, just to name a few other Indians who I'd love the challenge of bowling to those guys. Brian and Sachin are obviously standouts because they're just quality batsmen. Hard to separate them. Sachin was just an amazing batsman, played 200 test matches. He scored more runs than anyone else in history of the world of test match cricket. No one will ever catch him. But just on his day was just amazing, one of the best of all time. Brian Lara was just an entertainer, just wanted to go out there and play his shots. You could never curb his game. He just wanted to play the shots, scored some big hundreds, big double hundreds against us as well. I got him out a couple of times. I got Sachin out a couple of times, and other times they hit me everywhere. So I love that challenge of bowling, that, especially those two guys who were the best in the world outside the Australian team. So and how do you see the current Indian cricket team under Virat Kohli leadership? I think they're going really well. Obviously, Virat's he goes out there. He's quite an aggressive captain. He wants to sort of dominate, and the way he bats, the way his mannerisms in the field. So I think he's got a good young team with some good experience there. I like his attitude, and he doesn't back down. As long as when things don't go well, he controls that well. But I think India have a quality team. Before Virat Kohli, MS Dhoni was the captain of Indian team from 2008 till 2016, and now he's continuing as a player for India. So tell us about him as a captain as well as a hard-hitting batsman. Incredible. The thing I love most about Dhoni, apart from his skill is probably his attitude. He never seems to get flustered on the field. He's always in control. It reminds me a little bit of Roger Federer, who I think is an incredible athlete, just in control the whole time. And MS is very much the same. He knows the one-day game and the T20 so well. He's just a natural athlete, and to see him still performing in this last IPL tells me he's still mentally strong. He goes out there just so strong, and I wish I had his bat. I might have scored a few more runs as well. But the fact he's still doing it now, performing well, shows what his attitude and the way he goes about it. And everyone I've spoken to that have played alongside him only has the utmost respect. And I think he's one of the. I think he goes down as one of the greats of Indian cricket, if not world cricket. And about Dhoni's fitness level, now also he's running between the wickets, and his wicket-keeping reflexes, everything is very perfect. So at the age of 36, how can he able to do this kind of actions? So tell us about that also. Well, obviously he's still very focused, and it all comes from up here, the mental strength, and he is obviously one of the most toughest or mentally toughest cricketers going around. So if you've still got the desire and the will, keep your body fit, you've still got to work hard off the field as well, and he obviously does. He knows the game so well, just controls everything, and it's that attitude, that confidence, that self-belief. He has it all. செந்தில்நாதன் அவர்கிட்ட நம்ம பேச போறோம். அவர் 1985ல ஒரு பிளேயரா இருந்திருக்காரு. முதல் வாட்டி இந்தியா அண்டர் 19 டீமுக்கு போது அவர் தான் கேப்டன். அவர் கூட யாரெல்லாம் விளையாடுனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட லெஜெண்டனே சொல்லலாம், பிரையன் லாரா, அதே மாதிரி மைக்கேல் ஆத்தர்டன் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து, கிறிஸ் கெய்ன்ஸ் ஃப்ரம் நியூசிலாந்து, இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ்லாம் அந்த டைம்ல அண்டர் 19க்கு அவங்க கண்ட்ரிக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க. இவர் நம்ம இந்தியாவுக்காக அண்டர் 19ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஜோன், தமிழ்நாடு, ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாலாம் விளையாடி இருக்காரு. அப்புறம் அவரோட பிளேயிங் கேரியர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எம்ஆர்எஸ் ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து கோச்சிங் லைன்ல அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கோச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அவரை தான் சந்திக்க போறோம், வாங்க சந்திக்கலாம். ஹலோ சார். ஹாய். நைஸ் மீட்டிங் யூ சார். நைஸ் மீட்டிங் யூ. சார் 1987ல எம்ஆர்எஃப் ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இங்கே. ஸோ ஆரம்பத்தில் டென்னிஸ் லில்லி, இப்போ கிளென் மெக்ராத். ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்கீங்க. ஸோ ஹவ் இஸ் திஸ் ஜேர்னி? ஓகே, ஸ்பேஸ் ஃபவுண்டேஷனோட சீஃப் கோச் வந்து டிஎஸ் சேகர் தான் இருந்தார். அது வந்து டென்னிஸ் லில்லி, பட் நான் பிளேயராக இருக்கும்போது இங்கே அப்பிருந்தே இங்கே இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுங்க.
டென்னிஸ் லீ அவர் எப்படி பார்த்தா அந்த டைம்லலாம் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு ஜிம் ஃபெசிலிட்டிஸோ ட்ரைனிங் அப்படின்னாலாம் நம்ம என்னென்ன தெரியாது. ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஜிம்னா என்ன, ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன, ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு, இதெல்லாம் அவர் தான் brought in. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா ஃப்ரம் நோவே ஹீ பில்ட் திஸ் அப் வித் த ஃபெசிலிட்டிஸ், அவரோட இன்புட்ஸை வச்சு தான் பண்ணோம். ஸோ அதனால் ஹீ ஆல்மோஸ்ட் 25 இயர்ஸாக அவர் வந்து இருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கிளென் மேக்ரா லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக இருக்கார். ஸோ அதுதான் இதோட ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அதோட ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த MRF பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் அகாடமி ஃபார் ட்ரைனிங் த ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ். ஸோ அக்ராஸ் நம்ம கண்ட்ரியும் சரி வெளிநாட்டிலேருந்தும் பிளேயர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க நாட்டுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த அகாடமியில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது? ஓகே, நீ ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லணும்னா ஃபார் ஃபாஸ்ட் bowling this is the only academy in the world only specialized for fast bowling. Okay, so when we had our Dennis Lilly as a director இருக்கும்போது, see for example if Dennis Lilly பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கேரியர்லேயே பேக் இன்ஜுரியிலேருந்து ரெடியாகி வந்த ஒரே ஃபாஸ்ட் பவுலர் அவர் தான். வந்து he had a very successful test career and things like that. He was the highest wicket taker and fast bowling எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ அவர் வந்து டெக்னிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு அவருக்கு ஒர்க் பண்ணதுனால டெக்னிக்னா என்ன இங்கே கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் அவர் தான் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஹீஸ் ஜஸ்ட் brought in the facilities with the what is technique, how important is technique for a fast bowler. Fast bowlerக்கு எது டெக்னிக் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா it prevents the injury and it increase the efficiency of bowling. அப்படின்னா ப்ரிவென்ஸ் செஞ்சுன்னா ஃபாஸ்ட் bowling வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம். அது வந்து இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நிறையா பேக் இன்ஜுரிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதே மாதிரி நீ இன்ஜுரிஸ், ஆங்கிள், க்ரோயின் இதெல்லாம் வரும். ஸோ அப்போ கரெக்டான டெக்னிக்லனா இதெல்லாம் வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் குட் டெக்னிக் இருந்ததுன்னா அந்த டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தது வந்து டென்னிஸ் லீ அவர் தான் இங்கே ஆரம்பித்தார். ஸோ அதனால் அதுலேருந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். அதனால தான் we are unique and he was the only to teach and talk about technique in fast bowling. So that's the era that is. Foreign players வர ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அவர் டென்னிஸ் லீங்கிற ஒரு லெஜண்ட், அவர் தான் அதனால டெக்னிக்கை பற்றி பேச முடிஞ்சது, சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ அதனால் all countries got benefited and MRF மெயினாக பார்க்கணும் MRF லிமிட்டடோட சப்போர்ட் அவங்க வந்து ஆல் வேஸ் டென்னிஸ் லீ அவரை கொண்டு வரணும்னா சும்மா இல்லை லைக். ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால ஃபாரினர்ஸும் இங்கே வந்து நிறைய பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. இட்ஸ் லிஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது. அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் பேர் என்ன சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளென் மெக்ரா அவர் எடுத்துக்கங்களேன். ஃபஸ்ட்டு அவரே வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினியாக தான் வந்தார். இப்போ அவரே வந்து டைரக்டராக வந்திருக்காரு. ஸோ அப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் அகாடமியோட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லாங் சக்ஸஸ்ஃபுல் இயர்ஸ். அப்புறம் இந்தியன் பவுலர்ஸில் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் வித் ஜவஹர் ஸ்ரீநாத் ஆகட்டும், வெங்கடேஷ் பிரசாத் ஆகட்டும், ஒரு முனாஃப் பட்டேல், இர்ஃபான் பத்தான், ஸ்ரீசாந்த் கூட இருந்திருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டரில் ஜஹீர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு 18 பேருக்கு மேலே இந்தியா ஆடி இருக்காங்க இங்கே. ஓகே, அதே மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்தேன் MRF பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது. இந்த மேக்கிங்கில் இப்போ அப்கமிங் பவுலர்ஸ் அவேஷ் கான், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கித் ராஜ்பூட்லேருந்து சொல்லுவேன். பார்த்தீங்கன்னா அவர் பஞ்சாப் ஆடினார், இந்தியா ஏல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவேஷ் கான், தென் வி சி கலீல் அகமட், பிரசித் கிருஷ்ணா, then we have Nahar Koti. Injury ஆகிட்டா இருப்பான், பட் அது சரியாகி வரும். ஸோ அவர் வந்து 19 years தான். ஸோ அந்த மாதிரி we have got good bunch of bowlers. When did you felt that you will become the brand of Australian cricket? I'm not sure I was ever the brand of Australian cricket, but being successful at playing for Australia. There was 2 times after my first test match, I took 3 wickets. I didn't score any runs when I batted, but I felt I did okay, and I felt that level of cricket wasn't beyond me. So that sort of gave me a lot of confidence. To go to the West Indies, perform over there with the team when our strike bowlers went down. I picked up my first 5 wickets in an innings. That was a special moment. I felt like I contributed to the team. So they were the 2 sort of main areas, or main times, I guess, after my first test and after the first test in the West Indies 95, that I felt I've contributed. I can be successful playing international cricket for Australia, and just combined with self-belief and prepared to work hard, and I enjoyed every minute of it. So that were a couple of times. What is your opinion on the challenges and the difficulties in coaching the players in India? Especially you are here since 2013 with MRF Pace Foundation. You know Indian condition as well as across various countries' condition, especially Australia also. So what is the challenges and differences coaching in India for a player as well as in Australia? Yeah, there is cultural differences without a doubt, and then obviously the language barrier. In Australia we speak English and pretty much that's it. My Hindi, and being based here in Chennai, my Tamil is not good at all. Some guys
don't understand me that well, but having the coaches there and the other boys that come along can speak all different languages makes it a lot easier. So that's basically it. And just conditions here in India is so much different to Australia. So, but at the end of the day, a fast bowler has to, as we said before, has to be fit, strong, great attitude, and have a good skill level. That doesn't change anywhere in the world. And also we heard about a foundation called McGrath Foundation. So tell us about that. You are started during 2007-8, I think. So like what made you to start that foundation and what was the inspiration behind it? Yeah, so we relaunched as the McGrath Foundation in 2005. It was from an experience of going through breast cancer with my late wife, and you know, we found it was a pretty tough battle, but she had incredible strength, and we realised there was not enough breast care nurses in Australia, and we felt that we could make a positive difference in people's lives by raising money and putting on as many nurses as we could. So we relaunched as McGrath Foundation in 2005 with two very clear objectives or goals. One was to raise awareness of breast cancer, also in younger women, and the other one was to raise funds to place breast care nurses in hospitals and communities around the country. So very proud to say that we now have 119 McGrath breast care nurses working right across Australia. They've supported more than 65,000 families, individuals going through breast cancer, and you know, I view myself a very lucky person, even though it's been tough times in my life. But if I can give back and have a positive influence on someone else, then I think that's a great thing to do, and really proud of the foundation, really proud of our nurses, really proud of my family who have been through tough times and come through. I'm lucky enough to have met someone else and remarried my wife Sarah. We've got a little 2-year-old daughter in Madison, and my elder 2 children in James and Holly are 18 and 16. So everyone's going really well. We're a close family, and I think that also is hopefully a sign of hope for other people going through it, and that's what it's about. And to give back after the lucky life that I've lived, I think it's everyone should do it. Hats off, and very proud to hear such words from you. And finally, outside the field of cricket, and how do you spend your time, and what are your hobbies? Yeah, and I love spending time with the family. They're growing up. I mentioned my son James is 18, daughter Holly's 16, so they're driving, so teaching them to drive and spending time with them. Little 2-year-old is just amazing. Amazing wife in Sarah. So I love spending time at home with the family. But for myself, a couple of hobbies. I like getting out in the water. I do a lot of diving, scuba diving, free diving. It's just, I love being under the water. It's a different world. It just relaxes me. And the other thing, I'm 3/4 the way through my commercial helicopter license. So they're the two main things. I like being under the water, in the air, as well as on the land. So that's what keeps me busy and interested. Now it's very sad to say we are in the end of the program. Like I don't know how the time went for me. So it's very pleasure and very proud to meet you. Yeah. So I am in front of you, in front of a bowler who has taken 563 wickets and 381 wickets in ODIs. It is a pleasure for me, and also it's a gift for me. And thanks for your time and experiences in sharing your valuable insights and about your career experiences, other things also. So thank you very much again. And what do you say for the viewers? No worries, it's been good fun, and all I can say is life's meant to be lived. One of my favourite sayings was by a guy called Mark Twain. He said 20 years from now you'll have more regrets from the things you didn't do than from the things you did. To me, that's how we should live our life. Get out there, live life to the fullest, and enjoy every minute. So good luck. So thank you very much for your time and your insights. We wish you all the best in the future also. Nice meeting you. No worries, thank you. Cheers. இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டேரி நிகழ்ச்சியில் ஆஸ்திரேலியன் பேஸ் லெஜண்ட் கிளென் மெக்ராத் மற்றும் MRF பேஸ் ஃபவுண்டேஷனோட சீஃப் கோச் செந்தில்நாதன் கிட்ட நம்ம பேசணும். அவங்க 2 பேர்கிட்டயும் ஒரு யூனிஃபார்மான ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒரு மோட்டிவ் என்னன்னா அவங்க கேம்
பிளேயிங் கேரியர் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் சர்வீஸ் டு த கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோச்சிங் லைனில் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளென் மெக்ராத் 2007க்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகிட்டாரு. 2013ல் இந்த ஃபவுண்டேஷனில் டைரக்டராக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம ஹெம் செந்தில்நாதன் சீஃப் கோச் இந்த ஃபவுண்டேஷனில். அவர் விளையாடுனது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த கோச்சிங் அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் இதில் எப்படி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும், விளையாடணும், இதில் என்ன ஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த அகாடமி இந்த மெமர் ஆஃப் பேஸ் ஃபவுண்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து எந்தவித சார்ஜும் ஃபீஸும் இல்லை. அசோசியேஷன் மூலமாக வந்து அவங்களே பிளேயர்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு வந்து டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் டிஎன்சி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது. அதுமாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து அவங்களே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பிளேயர்ஸ் இங்கே வந்து ட்ரெயின் ஆவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ், எல்லா விதமான ட்ரைனிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து எந்த சார்ஜும் இல்லாமல் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இங்கே என்னென்னா அவங்க டிசிப்ளினாக வந்து அவங்க ஸ்கில்லு, டெக்னிக்கு ப்ளஸ் இங்கே வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ட்ரைனிங்கை வந்து கற்றுக்கணும். அப்படி கற்றுக்கிட்டா இங்கே மறுபடியும் இன்னொரு கிளென் மெக்ராத், இன்னொரு ஜவஹர் ஸ்ரீநாத், இன்னொரு ஜாகிர் கான், இன்னொரு சமிந்தா வாஸ், இன்னொரு ஷோயப் அக்தர், இன்னொரு பிரெட்லி, இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகும். ஏன்னா வேர்ல்டுலேயே இந்த அகாடமி, இந்த எம்ஆர்எஃப் பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் தான் ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் அகாடமி 1987 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் டெய்ரியில் ஆஸ்திரேலியன் பிளேஸ் லெஜண்ட் நம்ம கிளென் மெக்ராத் மற்றும் எம்ஆர்எஃப் பேஸ் ஃபவுண்டேஷனோட சீஃப் கோச் எம் செந்தில்நாதன் அவங்க கிட்ட பேசி நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுப்பீங்க. அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸ் டெய்ரியில் வேற ஒரு லெஜண்டோட நம்ம சந்திக்க போகிறோம். அது எந்த ஸ்போர்ட்ஸ், எந்த கேம்ன்றதை வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க. நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை இட் இஸ் தினேஷ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் டெய்ரி. நன்றி, வணக்கம். பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி.